আর পার্থ চট্টোপাধ্যায় তিনি এই মুহূর্তে সাংবাদিকদের মুখোমুখি, সরাসরি দেখব তিনি কি বলছেন। তখনই জানিয়েছিলাম যে কারা এই নির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনে ভোটার হবেন তাদের তালিকা বলেছিলাম 25 তারিখে প্রকাশ করবে এবং সেটা প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন আগামীকাল অর্থাৎ 2রা ফেব্রুয়ারি 2022 এটা হবে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কলকাতায়। আমরা জানিয়েও দিয়েছি, আপনাদের জানানোর জন্য বলছি যে নমিনেশন যারা দিতে চান সভাপতি পদে তাদের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে 11টা থেকে সকাল 11টা থেকে 12টা পর্যন্ত। Deliver in the issues that matter to the common people. This is false. This is also bull-headed obduracy. This also reflects the government's contemptuous disregard of the burdens and sufferings of the people. I was astonished, shocked that the finance minister was outlining a plan for the next 25 years, which he called the Amrit Kal. The government seems to believe that the present does not need any attention, and the people living in the present can be asked to wait patiently until the Amrit Kal dawns. This is nothing but mocking the people of India, especially the poor and the deprived. There was not a word in the speech about any cash assistance to the very poor who've been pushed into extreme poverty and suffered immensely during the last 2 years. Not a word for those who had lost their jobs. Not a word about creating jobs for those whose education stopped at some stage at the school level. Not a word about reviving MSMEs that had shut down. Not a word about distributing more food to combat malnutrition and hunger. Not a word about cutting indirect taxes, especially GST, to contain inflation and bring down the prices of goods. And not a word about giving tax relief to the tax-paying middle class or the tax-bearing head of a household. By any standard, today's budget speech was the most capitalist speech ever read by a finance minister. The FM has mastered the jargon of capitalist economics. Read her speech again. Count the number of times she used the words digital, portal, IT-based, paperless, database, ecosystem, global, Atmanirbhar. The word poor occurs only twice in paragraph 6, and we thank the FM for remembering that there are poor people in this country. There are worrying macroeconomic indicators. Top of the list is that the fiscal deficit for 2021-22 has overshot the target of 6.8% and is estimated at 6.9%. For the next year, it will be 6.4%. That is insufficient correction if the goal is to reach 4% 3 years hence by 2025-26. The financing of the fiscal deficit is also a matter of concern. 70% of the FD in 2022-23 will be financed by market borrowing as against 55% in the current year, crowding out private sector borrowing. The worry from the welfare angle is greater. Every key subsidy has been slashed. I repeat it, every key subsidy has been slashed. I'm reading the figures for the current year, 21-22, and the next year, 22-23. Petroleum from 6,517 crore to 5,813 crore. Fertilizer from 1,40,000 crore
to 1,05,000 crore. Food, 2,86,219 crore rupees to 2,06,481 crore rupees. The outlay for agriculture and allied activities from 4.3% of GDP to 3.84% of GDP. Crop insurance from 15,989 crore to 15,500 crore. Maganrega from 98,000 crore to 73,000 crore. The total subsidy bill has been. This is the most unkindest cut in this budget. The finance minister may have forgotten the poor, but the poor have long memories. The next worry is about raising more resources. The FM is betting on heavy market borrowing, an increase in corporate tax by 85,000 crore, personal income tax by another 85,000 crore, and GST by 1,05,000 crore. There is not a word about raising more resources from the rich, especially the very, very rich 142 persons whose wealth in the last 2 years has increased from 23 lakh crore to 53 lakh crore. You will ask me, no doubt, if there is not any aspect of the budget that I welcome. There is a short list of 3. 1, the FM has promised capital expenditure of 7,50,000 crore in 22-23 as against a revised estimate of 6,02,711 crore in 21-22, and I welcome it. 2, the FM has promised an additional borrowing of 1 lakh crore rupees to the states free of interest. I welcome that. The budget speech was mercifully shot at 1 hour and 30 minutes, and I welcome that most heartily. Parliament may vote this budget because the ruling party is a brute majority in the Lok Sabha, but the people will reject this capitalist budget. Thank you, sir. Very, very briefly, आपने पूरा बयान जो आदरणीय चिदम्बरम साहब ने বাজেটে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন তো সারাদিনই তো তোদের সবাই করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে তিনি টার্গেট করেছেন প্রতি বছর 1 কোটি করে বেকারের চাকরি হবে, আজকে বলছেন 5 বছরে 60 লক্ষ টাকা, হঠাৎ করে এত নেমে গেল, এটাকে আপনি কি বলেন? না না, চাকরির তো কোনো কর্মসংস্থান তো হয়নি, উল্টে প্রায় 3 কোটির কাছাকাছি লোক কর্মচ্যুত হয়েছে। এবং তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যারা সেই সমস্ত শিল্পগুলো, যে সমস্ত শিল্পগুলোর লেবার ইন্টেন্সিভ কিংবা ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ যেটাই বলুন না কেন, তা আজকে সৃষ্ট হয়নি। তিনি 15 লক্ষ টাকা করে ফেরত দেবেন বলেছেন, দিয়েছেন কে? ওনার নাম হচ্ছে প্রতিশ্রুতি মোদি। এই মোদি সরকারের প্রতিশ্রুতি, তারা যা বলেন তারা তা কাজে করেন না। তারা 1 কোটি থেকে নেমে এসে এখন 5 বছরে 60 লক্ষ হলো, আর কত লক্ষ লোকের যে চাকরি ইতিমধ্যেই চলে গেল, আমি বারবার বলছি 3 কোটির প্রায় কাছাকাছি। বেকারিত্বের হার আজকে দেশের জাতীয় গড় রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। এইগুলো দৃষ্টি রেখে সামনে নির্বাচন আসছে, একটু প্রলেপ দিচ্ছে, এছাড়া তো আর কিছুই নয়। ইতিমধ্যেই তো মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এর উপরে তো মুখ্যমন্ত্রী টুইটও করেছেন
এটা জনমুখী নয়, জনবিরোধী বাজেট। জনমুখী হলে তো বোঝা যেত, জনস্বার্থ রক্ষা হলে তো বোঝা যেত। এটা কার বাজেট? বলছি ওই এমএসপি 2,37,000 কোটি টাকা দেওয়া হবে বলে, এটা কি ভোটমুখীর জন্য? কৃষকদের সন্তুষ্ট হবে? ভোট আছে তো সামনে, কৃষকদের মন জয় না করে কৃষকদের শীতের মধ্যে বসে রাখলো বছরের পর বছর। কত কৃষক মারা গেল। তারপর কৃষক বিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকে আমাদের দল প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল কৃষকদের কাছে, এবং আমরা তখন বলেছিলাম ইমিডিয়েটলি এই বিল প্রত্যাহার করো, মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস ঘোষণা করো। সেগুলো তখন হয়নি। এখন 5 রাজ্যের নির্বাচন আছে, এটা শুধু একটা স্টেটমেন্ট, এ তো কোনোদিন ইমপ্লিমেন্ট এটা করবে না। দেখুন, আমি বাজেটটা পুরো দেখিনি। আমি সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম আমাদের সাংগঠনিক নির্বাচনের কাজে, সুতরাং যেটুকু হাইলাইটস দেখেছি তার মধ্যে যেটুকু আপনারা প্রশ্ন করলেন বলতে পারলাম। নিশ্চয়ই অমিত মিত্র এর মধ্যে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। আমি পুরোটা না দেখে, আমারও হয়তো অনেক কিছু বলার থাকতে পারে, সেটা পুরোটা না দেখে আপনারা পরে আসবেন। আমি নিশ্চয়ই পুরোটা দেখে বুঝে তারপর যা প্রতিক্রিয়া দেওয়ার দেব। না, এটা গতকালই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দলের তরফ থেকে জানিয়েছেন, এটা নতুন কিছু নয়। আমরা এইটুকু বলতে পারি যে আসন্ন বিধানসভা যদি বসে, বাজেট অধিবেশন তো হবেই, তখন আমরা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপালের ক্রিয়াকর্মতে স্পষ্টতই আমরা অসন্তুষ্ট।